Swadika, and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Thirakalsan. Prime Minister Anutin Chanvirakul says there is no need to overhaul Thailand's civil registration system, insisting that existing laws are already in place to deal with wrongdoing. The Prime Minister, who also serves as Interior Minister, responded to criticism that security agencies and the Interior Ministry had been lax in issuing civil registration documents to foreign nationals, leading to alleged identity fraud. He said the registration and nationality transfer process is already strict, adding that the case in question did not involve the granting of Thai nationality. The Prime Minister stressed that the problem lies not with the regulations themselves, but with preventing individuals with criminal backgrounds from entering the system. He added that officials found guilty of misconduct would face legal action. In one recent case in Chiang Mai, a district chief was dismissed and prosecuted for involvement in the illegal sale of national ID cards. ตอนนี้การออกทะเบียนราษฎร์การโอนสัญชาติการอะไรทุกอย่างตอนนี้เข้มข้นมากตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาเท่าที่ทราบก็ยังไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปแล้วก็ไปติเรือทั้งโกลนอย่างนี้ไม่ได้ไม่หรอกครับมันกฎระเบียบดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอย่าให้คนที่มันมีปัญหานะครับทำผิดกฎหมายมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบเท่านั้นเองเราก็อย่าแกล้งเซอร์นะครับมันไม่มีทางหลุดรอดพ้นนะครับกระบวนการตรวจสอบหรือว่าพิจารณาของราชการก็ได้นะครับหลุดไปก็แกล้งนะครับ The Department of Business Development is intensifying its crackdown on suspected nominee businesses in major tourist areas while preparing new measures to scrutinize company investment funds. The Department of Business Development has been working closely with the Department of Special Investigation, or DSI, to tackle nominee businesses in Thailand and improve information sharing between agencies. Authorities have already inspected companies in key tourist areas, including Phangan Island and Samui Island, where 34 companies were identified as high risk, most operating in the real estate and tourism sectors. Investigations will now expand to Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya, and Hua Hin, where foreign investment in local businesses is also high. In the next phase, officials plan to examine the sources of investment capital used to set up companies. The measures may first apply to high-risk or newly established firms. มาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยนะครับในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกคือรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความเหมาะสมนะครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงความสมดุลในเรื่องที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจที่จะมาขอจดทะเบียนตั้งบริษัทในกลุ่มแรกเนี่ยเราคงไม่ได้ไปตรวจทุกรายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูในรายละเอียดว่าเราจะจำกัดในการตรวจคนกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดก่อน The DSI Chief Police Major Yuthana Pradam said offenders are now using increasingly sophisticated methods, including legal advisors and accountants who help facilitate nominee arrangements, prompting authorities to widen investigations to those providing support. He added that proposed anti-money laundering amendments would classify nominee business offenses as predicate offenses under money laundering law, giving authorities stronger powers to investigate and suppress illegal nominee operations.
The Foreign Affairs Minister has dismissed reports that Thailand agreed to enter compulsory conciliation under the UNCLOS framework over disputes with Cambodia, calling the claims unfounded and aimed at gaining leverage. Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister SISAKET said any talks following the cancellation of the MOU 44 agreement must proceed under the framework of the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. He stressed that bilateral negotiations must first be exhausted before considering other mechanisms, including compulsory conciliation, which would require consent from both sides and would only provide recommendations, not binding decisions. Minister Siasak said Cambodia appeared eager to shape the narrative before negotiations begin, possibly as a bargaining tactic to gain advantage. He added that recent talks between Thai Prime Minister Anutin Chanvirakul and Cambodian Prime Minister Hun Manet were only preliminary, with no commitments made. Thailand has emphasized that trust building must come before any border discussions. The minister insisted the negotiations would not put Thailand at a disadvantage and said the main goal is to restore relations, not create the impression of victory for either side. The Ministry of Agriculture and Cooperatives is promoting pharmaceutical-grade turmeric processing to support herbal medicine production and boost local incomes. Deputy Agriculture and Cooperatives Minister Piyarat Tiyapairat visited a community herbal processing network in Kwondon district of Satun province to inspect the production of pharmaceutical-grade turmeric. From cultivating and processing turmeric, including boiling, drying, slicing, and packaging, the community enterprise has developed into a full-cycle herbal processing center with support from local government agencies. Under the project, turmeric rhyme zones are processed to pharmaceutical standards to extract concentrated active compounds for use in traditional medicine and herbal treatments included in Thailand's National Essential Medicine list. The initiative is a collaboration between the Department of Agricultural Extension and Germany's Federal Ministry of Food and Agriculture, with the goal of developing Satun into a major hub for high-quality herbal production. Officials say the project follows the ministry's innovative Agriculture for Sustainable Policy, for Sustainable Farmers Policy, by applying technology and knowledge throughout the production chain from farming and processing to marketing. The ministry also aims to strengthen farmer groups, expand links to pharmaceutical and traditional medicine markets, and raise the economic value of Satun's turmeric industry while improving livelihoods for local farmers. วันนี้ดิฉันเองก็เลยเชิญทางพาณิชย์มาด้วยเพราะว่าวันนี้พาณิชย์ก็ต้องมารับลูกกับทางกระทรวงเกษตรด้วยว่าตอนนี้เรามีผลผลิตเท่านี้โควต้าในการรับซื้อเท่านี้ดังนั้นเนี่ยการแมทชิ่งในเรื่องของตัวเลขจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ให้โจทย์ทางพาณิชย์ไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพาณิชย์จังหวัดคงต้องทำงานร่วมกับเกษตรจังหวัดรวมถึงกระทรวงเกษตรด้วยนะคะในการทำงานต่อไม่ใช่แค่สตูลนะคะในจังหวัดใกล้เคียงที่เรารับซื้อขมิ้นชันด้วยไม่ว่าจะเป็นตรังแล้วก็จะมีทางสงขลาด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวทางเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องทำงานร่วมกับทางพาณิชย์ด้วยSISAKET is moving full speed ahead to promote the province's famous volcanic durian, raise production standards, and expand access to premium domestic and international markets. SISAKET province launched the 2026 volcanic durian season during a meeting between the governor, local authorities, and farmers in Kantaralak and Khun Han districts. The event was also joined by private companies and academics to discuss production, marketing, and export opportunities for SISAKET's GI-certified volcanic durian.
Officials also shared information on quality control, soil management, and express delivery services aimed at improving convenience for consumers nationwide. SISAKET volcanic durian is known for its distinctive characteristics such as sweet flavor, crisp outer texture, soft flesh, and milder aroma, making it increasingly popular among durian lovers in Thailand and overseas. Provincial authorities say they are continuing efforts to strengthen quality standards and increase the value of local agricultural products to help ensure stable incomes for farmers. And that wraps up our morning news report. To stay updated with the latest developments and more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ